mpenzi mtazamaji wa UBC, karibu kwa taarifa zetu za leo, ikiwa ni siku ya 6 baada ya mwezi wa 10 mwaka huu wa 2023. Mwaka umeanza mbio na hivi karibuni utakunja mbio zake. Mimi ni Edwin Yachwara, kuwa nami hadi mwisho. Vijana waliohitimu hii leo kwenye mpango wa rais wa kuhamasisha vijana hao, wasichana na wavulana, kupata maarifa ya mikono wamepewa wito wa kutumia maarifa hayo katika kuendeleza maeneo yao au jamii zao ili kujiinua kimapato. Haya yamesemwa na Rais Yoweri Museveni wakati wa kuhutubia mahafali ya vijana hao yaliyofanyika katika uwanja wa kitaifa wa Kololo hapa mjini Kampala. 2017, according to what Mama was saying, we have been able to train these young people for free. We don't take money from them. And I'm now challenging the whole system, the whole political class, and the whole administrative class. Why can't we introduce free education as we had planned in all the government schools, primary and secondary and technical? Then finally, I assured them that we shall get capital for them, provided they agree to work in groups, area by area. Go out to your families and communities. Please model exemplary conduct and moral uprightness so that those who interact with you can appreciate not only your skillfulness of hand, but also experience a man or woman of integrity, and not just sometimes, but always. That is when your service will thrive in good times and difficult times. 10,000 people and more. That means these people are going to benefit. They are going to go in the community and teach others who need the service. So I take this opportunity to thank the President of Uganda, to thank everybody who has made it happen. And I encourage everybody who has a child at home to bring a child and come here for the training, to come here for the skilling, because skilling is the only way to go. Hey, Mama Janet, oye! Museveni awoma. Gena kuimba. Mtazamaji, inaonekana vijana hao wamehitimu na maarifa tele na huenda wamebobea kabisa kutokana na yale ambayo tumeshuhudia kwenye keki hizo. Wito umetolewa kwa serikali kuongeza ufadhili wao wa kifedha kwa shirika la kitaifa la utangazaji la UBC ili kusaidia katika kukabiliana na changamoto za kifedha. Haya yamebainika wakati wa sherehe ya kumwaga Richard Barungi, aliyekuwa mwanachama wa shirika hili na ambaye alihudumu kwa miaka mingi na kutoa huduma bora kwa taifa hili. Sasa inajulikana kwamba kuna changamoto kadhaa zinazokabili shirika la UBC, na ilivyo kawaida kwa shirika lolote, hela au fedha ni muhimu kama kitengo muhimu cha kufadhili mambo na miradi mbalimbali. Wito ukitolewa kwa serikali kuongeza zaidi ufadhili huo ili kuwezesha miradi mbalimbali ambayo inanuia kuleta huduma bora kwa wananchi na kuwawezesha kupata mambo ambayo wanastahili kuyapata kwa wakati. Viongozi mbalimbali wa shirika hili la UBC wamepongeza sana serikali kwa usaidizi ambao wamepokea kwa miaka iliyopita, huku wakitoa wito kwa usaidizi zaidi ili kufanikisha miradi na mambo mengi ya shirika hili la UBC. Asasi za kijamii zinazounga mkono watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wametoa wito kwa watu hao kujiunga na asasi hizo au makundi hayo ambayo sio ya kiserikali ili kuweza kusikika au sauti yao ipate kusikika. Asasi hizo zikitoa wito kwa wanachama hao wa mashirika haya kwamba iwapo watajiunga na makundi yanayotetea haki zao, basi kilio chao cha haki kitasikika. Hii hapa taarifa kwa undani.
with the provisions of the Constitution of the Republic of Uganda, as amended, the Equal Opportunities Commission Act of 2007, the HIV and AIDS Prevention and Control Act of 2015, the National Policy Guidelines on Ending HIV Stigma and Discrimination, forthwith desist from uttering or posting on social media or the mainstream media any statements that have the effect of causing stigma against people living with or affected by HIV. Discrimination has no space and place in our communities, that anyone who utters any discriminatory messages on social media or verbally is against the law, and that is illegal to stigmatize and discriminate people living with HIV. I encourage people living with HIV to stop stigma and discrimination. Rather, people in society to stop stigmatizing and discriminating people living with HIV, because we are all equal before and under the law. What we need is love, not hate. We are all people. I'm a person living with HIV, and I can say that I'm not different from anyone who is, not living with HIV. Economic empowerment of the young people is still lacking. And then the other thing that we need to look at is that the services are available. Because the transmission amongst these ages, oftentimes it's through sexual intercourse. As we create demand for services, as we advocate the young people to understand their sexual reproductive health rights, to know that if I'm to have sexual intercourse, I need to have safe sex and I need to access condoms. Are these condoms available in the health facilities that they go to? And then the other question that I would pose to us as players in this response is what are the available prevention measures? What are the choices? It means we need to create a favorable environment where we can confidently talk about HIV, negotiate safe sex, but also be able to negotiate the different modalities of HIV prevention that we can use. You know that sometimes when we are in these sexual relationships, the biggest fear is rejection, and which is common amongst young people who are living with HIV. So they always choose the easy way out of keeping quiet. After all, it's not showing, because nowadays HIV does not look like it used to look like in the 1990s. Tata mtazamaji, basi unyanyapaa ni sio jambo linalokaribishwa katika jamii kwa watu wa aina yoyote. Ufalme wa Buganda umeanza mpango unaolenga kupanda miti za ekari 1.5 ili kufikia maeneo yote ya ufalme huo. Mpango huo unalenga kuhamasisha watu kupanda miti ili kuwezesha au kuendeleza misitu mbalimbali katika maeneo ya Buganda. Haya yanakuja katika habari hii kwa undani. We should resist those who want to invade the wetlands. Everyone claims they got a license from NEMA to do all sorts of things in wetlands. The question is, why do you want to get a license to build a factory in the swamp? Why do you even seek the license? How, if you're really a genuine investor, fail to find land, it doesn't affect the environment where you can put your factory. Is your factory dependent on the rivers and waters found in the swamps? You see, the population of Uganda is increasing. That blue one. But the forest cover, I don't know what you can see. The forest cover is that kind of orangish. You see, as the population is going up, the forest cover is disappearing. What is our population today? Where are we heading with the forest cover in this country? So that will give you the statistics of wetlands. Likewise, it was 15.6% in 1994, but it dropped to 10.9 in 2008. Cultural institutions, they are very important in that the people they lead hear them, and when they launch a program, we do believe that the tree cover that is getting lost will be able to recover. And therefore, this symposium is going to restore the tree cover that everyone needs.
Tunaendelea kujia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala, kituo cha UBC, kituo nambari 1 mtazamaji, kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Mimi nitameza kopo la maziwa. Wewe tulia tu, nikirudi narudi na Basa Viola tuzungumzie zaidi. Juko. Yo. Wachiko. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the parish development model, PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a portrait project, and now things are moving. Juko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Hello? Hello? This is Kasozi. How can I help you? Hey, Kasozi, my brother. Long time. We last met when we were at campus. It's been a while, but you are the person I'm looking for. Campus? Really? Hey, you don't remember me? Okay, so how can I help you? I'm stuck in Gulu making millions and I need to urgently send money to my sick mother. But I can't find any mobile money agent near me. I've sent the money to your phone, as you can see the message. It might take a few minutes to come through, but I urgently need you to send the money to my mother. Let me send you her number and you send it to her chap. My friend, I'm afraid your mom is going to die. What? Because I don't know you, I never went to campus, and I'm also in Gulu. So can we meet at CPS, we talk about it? Stay tuned for what Kasozi does next. Tofera, refrain from unnecessary engagements with strangers over the phone. This message is powered by the Uganda Communications Commission. Tata ni Mama Sarah. Wanji? We did all we could. Now here we couldn't save her. I'm sorry. You brought her in very late. Malaria destroyed her organs and reduced her blood levels. She was anemic. You know how dangerous malaria is. I am sorry, but malaria has killed your daughter. Malaria kills more people in Uganda than any other disease. Protect your loved ones from this enemy. Ensure everyone in your family sleeps under a mosquito net every night, whether it's a cold or hot season, to protect them from malaria. In the event that any of your family members shows malaria signs and symptoms, take them to the nearest health center immediately to prevent complications from malaria that could result into death. Together, we can chase malaria out of Uganda. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from Global Fund. No malaria will catch. Karibu mtazamaji, tuendelee kukufahamisha ikiwa tunakujia kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Na Basa Viola amefika. Karibu kwa studio zetu. Asante sana. Tuende moja kwa moja kwenye mada yetu ambayo inasema hatari za mazingira ya nyumbani kwa mtoto wa shule. Haya ni mazingira gani? Mazingira ya nyumbani inaweza kuwa familia au majirani. Kwa mfano unaweza kuona kwamba mtoto anaishi na wazazi wake nyumbani, au unaweza kuona kwamba mtoto anaishi na majirani yake. Kwa hivyo tuseme ni yale maeneo ambayo yanazingira nyumbani. Ndio. Na mtoto wa shule ni nani? Mtoto wa shule ni mtoto ambaye anaenda shuleni kusoma. Kupata maarifa. Kwa hivyo tuseme mandhari haya au mazingira haya nyumbani yanaweza kuathiri vipi masomo ya mtoto? Mazingira ya nyumbani yanaweza kuathiri masomo ya mtoto kwa namna nyingi sana. Inaweza kumwathiri kwa aina nzuri au kwa aina mbaya, ni kulingana ni aina gani ya familia. Kwa mfano,
mazingira ya nyumbani ambayo ni ya aina nzuri inaathiri mtoto kwa aina nzuri, kwa sababu mtoto anaweza kwenda shuleni akasoma vitabu. Ndio. Na ikiwa mazingira ni mabaya, ikiwa mazingira ni mabaya, kwa mfano kuna unyanyasaji wa mtoto anaweza kuamka umemnyanyasa, anaenda shuleni na akienda shuleni anaenda na hasira. Kama wahenga walisema hasira hasara. Naam. Akienda shuleni na hiyo hasira yeye hawezi kukaa darasani akasoma viwezekanavyo. Kwa sababu atakuwa anakumbuka yale mambo ya nyumbani. Ndio. Ni akina nani ambao wanastahili kusaidia mazingira iwe bora kwa wanafunzi nyumbani? Kwanza ninafikiri wazazi ndio wana kazi ya kufanya mazingira ya nyumbani kuwa nzuri. Kwa mfano, wewe kama mama wa mtoto unaweza kumshauri, unaweza kumfurahisha. Na yeye akitoka nyumbani akiwa amefurahi, ninadhani akifika shuleni, akifika darasani, anaweza kufanya kazi yake, anaweza kusoma akijua kwamba yeye ni mwenye furaha. Na ndio sababu unaweza kuwa unaona kwamba watoto hawa wanapita vizuri. Na ni akina nani ambao tunaweza kusema wanaweza kulaumiwa kwa mazingira mbovu au mabaya ya wanafunzi nyumbani? Kama nimekuambia, sisi wazazi ni sisi tunaoweza kutengeneza mazingira ya nyumbani. Kwa sababu mkiwa mko nyumbani lakini hakuna furaha, hakuna amani, mtoto hawezi kusoma vizuri. Nini ushauri wako wa mwisho kwa wazazi na watu wa nyumbani? Ushauri wangu wa mwisho kwa wazazi, ninawashauri hebu tupatie watoto wetu mazingira nzuri ya nyumbani ili waweze kufaulu maishani mwao na masomo yao. Na kwa wanafunzi au kwa watoto, ninawaomba hebu tusikilize kwa wazazi wetu ili tuweze kufaulu kwenye masomo yetu. Asante sana. Asante kwa kupata fursa ya kuja. Tutakuita tena wakati mwingine. Umesikia mpenzi mtazamaji kwamba mazingira ya nyumbani inachangia pakubwa katika kuendeleza au kufikisha na kufanikisha watoto kwenye masomo yao. Ni hayo tu kwa leo, na kila wiki au kila weekend tutakuwa tunakuletea mada mbalimbali ili kukuwezesha wewe kufanikiwa katika majadiliano yetu. Hadi wakati mwingine, mimi ni Edwin Nyachwara Mubegi. Asante.